హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 179కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 178 వరకు కూడా అందించడం జరిగింది. ఆ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీరు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి గ్రేడ్, డి కోడ్స్, ఆర్ఆర్బి, పార్లమెంటు, పోలీసు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పుడు కూడా మనం ఇలా షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704450002కి మెసేజ్ చేయగలరు. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 179కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. షిప్స్ ఆఫ్ immense proportions are nowadays found in all parts of the world, and docks have to be made deeper and deeper in order to accommodate the huge vessels which are constructed to carry more and more and to travel faster and faster as time advances. Distance between us and foreign parts is becoming less and less, and north and south and east and west are being brought nearer and nearer, so that the desire long since expressed that almost been accomplished, and time and space have been practically annihilated by the progress of science and the ingenuity of man. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 179 చెప్పుకున్నాం. మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ చెప్తాను, రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ 2 ప్యాసేజ్లో మీకు ఏది బాగా పడిందని చెప్పేసి మీరు ఫీల్ అవ్వడం జరుగుతుందో ఆ ప్యాసేజ్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటి అనేది చూసుకోండి. మీకు ఈ ప్యాసేజ్ వచ్చేసరికి పేజ్ నెంబర్ 221లో మీకు ఇంగ్లీష్లో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే కీలో మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అందుబాటులో ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైము ఈ ప్యాసేజ్ చెప్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్. షిప్స్ ఆఫ్ ఇమ్మెన్స్ proportions are nowadays found in all parts of the world, and docks have to be made deeper and deeper in order to accommodate the huge vessels which are constructed to carry more and more and to travel faster and faster as time advances. Distance between us and foreign parts is becoming less and less, and north and south and east and west are being brought nearer and nearer, so that the
desire long since expressed has almost been accomplished, and time and space have been practically annihilated by the progress of science and the ingenuity of man. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా 179 ఎక్సర్సైజ్ 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు ఈ 2లో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామలాక్స్, కాంట్రాక్షన్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేజెస్, స్పెషల్ లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, ఇలా అన్నింటినీ కూడా తరువుగా ఉన్నట్లయితేనే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి పట్టుని సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా నేర్చుకోవడానికి బాగా ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఏ తప్పులు పోతున్నాయి, ఏ పదం బదులు ఏ పదం రాయటం జరుగుతుంది అనేది కనుక గమనించినట్లయితే మీరు మిస్టేక్స్ అనేది కూడా తగ్గిపోతాయి. డిక్టేషన్ వీడియోస్ మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.